Wagwan. Weekend imekuwa na mambo mingi. Sana. Was one hella. Unasema ni hella of a weekend. One hell of a weekend. Ndio hivyo sasa. And of course kuna jamaa alikuwa amepanga harusi. Walikuwa wamepanga lakini harusi kidogo ni kama haikuendelea. Ikasimama. Yes. The last minute. Yeah, there have been so many theories from a lot of even propagandists wametoa theory kwa nini harusi ilisimama na nini. But that notwithstanding, I think we need to talk to our fellow gentlemen that in my own opinion mambo ya kuoa mtu ukipanga unavaa kuwa uko sure kama huyo mtu anataka umuoe. Unafaa kuwa sure. Idea ya kuoa inafaa kuwa ya nani? Unajua sometimes sasa inakuanga ni wanaume ati sasa ni kama una pitch mtu akuwe ati married to you. Will you? Yes. Hizo mavitu hizo ni mzuri sana for decorations na nini na vitu mingi. Sini kupropose. You see, even when you're proposing, I've told you several times that if you've not had somebody mentioning or saying that they would like to do life with you, kuna tu vitu utasikia mtu akisema na uchunguze. Be sure. Don't surprise somebody that you want to marry them. Utasikia yet they have never thought about you marrying them, being married to you. Utasikia once in a while juu mna date. Hiyo ka period ya kudate inaitwa aje? Hiyo ka season. Utasikia akimention life yenyu after mumeoana venye ideas, the suggestions, kids, nini vitu kama hizo. Usiposikia wacha huyo mtu hajafika hapo. Hajaanza kufikiria kitu kama hiyo. Na kama ni wewe unazisema you know babe, when we get married, sasa mimi sasa ndio nazisema. Be a good person to a person that they themselves they want to do life with you, so that at the point utaenda kusema mambo si mambo mingi, si mambo ya kusumbuana. Juu sasa tena harusi ndio kusimamishwa inakuwa na kuna wahusika wengi sana na hizi harusi za kuchangiwa tena watu hawacha. Because zinaweza simamishwa na interested parties. Before the pastor asimame pale mtu aseme I do, anafaa kukuambia I do mara mingi sana mkiwa na yeye katika mna confirm. Unanielewa? Ndio upeleke pale. Lakini ni hizi vitu pia, na kuna hizi vitu zingine pia za counseling, sijui watu huenda sijui nini. Ni mzuri sana. But also be careful who is counseling you on things to do with marriage. Anaweza kukansulia mpaka bibi ama bwana. Unanielewa? So it's a couple of things, and it's unfortunate that the boy child continue to suffer because of trying to do some things. Because marriage is a forever contract. Na ukiingia tena kutoka iko na mambo mingi. Kugawana mali sijui nini iko na yani mambo mingi, procedures kuongea lakini pia ukiingia na ikaweza kufanya kazi ondokea bila kuogopa. Life, you know, we just didn't come to this world just to get married and live. There are so many things to do. So marriage is one of those things. Sindio? For those who choose that path. Lakini usikue binded nayo juu society imesema lazima ikue and you are there suffering and crying and not move. Unajua pia kuna maboys wengi sana wamekwama ndani kwa marriages mbaya sababu ukijaribu kutoka tena society itasema ulitupa bibi. Ulitupa bibi. Ulifukuza bibi. Bibi yake ametoroka. Huyu jamaa kuange mtu hawezi weka bibi. Imagine mpaka amemfukuza na watoto. Sasa because of facing and adopting those society. Unajua ni society kufanya ufikirie hivyo. Tunafaa kufanya kitu hivi. Hapana. Juu sasa mkisha break up kuna watu wengi wale watu wanakuanga na noma ni wazazi hata. Juu wazazi unajua waliita marafiki zao. So how will they approach their friends to tell them what?
waambie do you live life for your parents to keep being accountable to their friends to tell them their son or daughter is doing well? No. Alafu ule pastor aliwashikanisha kidogo. So what? Inakaa ni kama baraka zake haziendi. Haziwak. Unamharibia kanisa yake jina. So una choose tu kutulia. No. Same way. Even your parents actually should be the first to understand you. Yeah. If you go to them and tell them, you know what, this thing is not working and I'm ending it. And you can also even end it and go and tell them when it's already nimemaliza. Na asa tuzonge. Mwingine atapatikana Mungu akitaka. Ama nitakaa hivyo. Ama nitakaa hivyo. But ingine ya kupanga, back to planning all these weddings and nini. First of all, when you want to get married and you include a lot of people in groups and nini, WhatsApp has added the nini group inaweza ingia watu punch is in our community. Ni wase wengi jo. Sasa unaona and you're doing all those things. You need to ask yourself a very good question. Is it necessary to engage this community in this issue that I want to do? Lakini unajua wanaekangwa juu ya mchango. Sisi unasema hiyo sese wacha. Kama haiwezi, kama una maziwa imejaa ya kusimamia, mzee piga hata ile ya IG. Si must. No, sasa si, kwani ni must? Kitu ile wewe mwenyewe unaweza manage. Mraia ikuje itake nini na nini ni sawa. Na hata fanya hii yako. Na ukiambia mtu wako si lazima tupige hii harusi, si tunapendana. Wewe tufanye hata kama tutafanya ile ya kukata kiande tukishazeeka, haina noma. Pressure mingi unajua pia tena inatoka kwa leadership. Bebe. Hapana, haitoki kwa bebe. Sometimes ni maboys wanajipatia bebe. Hiyo kitu. Juu tena watu wengi huenda na hiyo kitu ya mimi tutafanya mpaka harusi. Yes, I will marry you. Yes, the whole world will know. I love. Nini so wewe ni kuba. Badala upige sera nini upangishe mambo. Kama una pesa ya harusi pia mnaweza anza kuendelea. Baadaye mkuje mambo iendelee, si ndio? Ama namna gani? Also traditional is also a way, yeah? Yes. And I believe it is. It is. Inaweza work pia. Si ndio? Pressure hiyo ya kujipatia ndio watu wanafaa wawache, si ndio? Yeah. Nasikia iko kanisa ambayo waliambia pastor wao enough is enough. Hiyo brando unataka hiyo ni mambo yako hiyo. Uko na mambo mingi. Hiyo ni ndoto ya mchana my friend. What happened? Can you read for me that story? There is a church in Kawangware that suddenly turned chaotic after congregants clashed with their car-thirsty bishop. It's reported that the bishop asked members of the church to contribute and purchase a new vehicle for him. Why would he need a brando to go around Kawangware? He was very specific. Yeah, because if you are serving residents of Kawangware, what do you need? You ask for something to go around Kawangware. Yeah. You even start with, if you are a genuine pastor and you need to increase your mobility to serve the members inside your that town. His target audience, where the target? Yes. The first thing to start with is a bicycle. No, or even a motorbike. Yeah. An upgraded one, strong. Na niye peke yake si ati ni biashara. So a baby watu. Itakaa sana by the way. Yo mama nani akiona kama akona matanga, you can go and one time. If somebody akom sick and you want to go and pray with them, you can go. The pikipiki actually will go faster in case there are traffic. Yes. Na kuna maombi kwa Mr. This. And you know, I've seen there is a friend of my grandfather, his name was Nzioka. He was a church leader in the place What is happening? He was a church leader in the place my grandfather was overseeing. And that place is called Aboloi kitu kama hiyo. Jamaa alikuwa bro na Yamaha huko Western, huko Bukusu huko. Alikuwa na Yamaha mzee. Kama zile kama ile ya stima. Kama hizo, na alikuwa anaenda na mama hapa nyuma. Na ujue ni mbali. Yes, that's how. Because if your need is to serve the people, if you have a true calling,
I don't think you need that kind of an item. Yeah, because pastor, for me, I think first of all it's a form of advertising. You know that it is also something to show you, like, if the pastor who was once walking is now on a Prado. It what is about also possible for you. Yes. But I've said this model should be meant to be inaitwa ile merry-go-round. Yes. So tuko members wangapi wa kanisa? Kama 30 200. Kama 200. Okay? Yeah. So tunasema tunaanza kununulia pastor Prado yake. Lakini church iko na waseso mbili bro, si joke. Si mingi. Si mingi. Nini? Church iko na waseso mbili. Unajua church wase huenda wakitoka. Wengine wana. Now ndio nasema, of course, sasa unajua hii merry-go-round ita encourage retention. Kama ulitoa lazima ukae ndio utolewe wengine. So kuna tengenezo wa kitu. Tunasema tunaanza hii kitu, mtu ya kwanza tununulia Prado ni pastor. Yes. Hii nyingine tunafanya ile kitu, tunaweka ile balloting. Ballot. Yeah. So ballot 199 ballots zinawekwa. Kila mtu anachukua namba. Kila mtu anachukua karatasi ka namba yake. Ukichukua sasa tunakulist. Tunasema wewe utanunuliwa gari 2027, mwingine 2028 hivyo. But before we finish, kila mtu atakuwa na gari. You see now that works. Yes. That's works. The only way the Lord can work in mysterious ways in matters cars. He went over because this guy, it is reported that the bishop so it was specific that it was a Toyota Prado. Arguing that he looked like a small fish and constantly embarrassed whenever he met other bishops during meetings. Why is he meeting other bishops? He should meet the congregants more. Anatuambia, unajua these people, I don't know how they preach some of this gospel. Anatuambia usijali hata kama wewe ni maskini nini, kwa macho ya Mungu wewe ni tajiri, wewe ni munafanana kila mtu. See, that's what will happen. But then he's having esteem issues when he meet other bishops with cars. I think what he did, kuna pastor mmoja alimseti, alimwambia mimi niliambia watu wangu kama hawataninulia gari hii kanisa nitamali. The question was, unajua tena huwezi ingia Ungwaro tishia watu hivi. Anamwambia wewe waacha wewe. Nenda jaribu mahali nyingine. Lakini Ungwaro blanda kidogo. Unaenda kuambia watu washiriki ati wasipofanya venye unataka, yani wanakubeba ndogo. Yes, ndio. Ati mimi na mimi nikitokea huko, watu wanaona mimi ni nyinyi ni watu aina gani? Why do you want to be seen as a big fish? Hamchungi pastor wenyu? Hapana. I think those things and people have raised concerns because wewe unaambiwa upande mbegu. Pastor upandia mbegu yake wapi? Ama inapanda yeye yake need kupanda. Unajua hiyo ndio watu maswali watu wanajiuliza. Ama anajipandia. Ama kuna bigger person mwenye anaenda kupanda kwake. You know, those are some of the things watu wanajiuliza. Sababu yeye anataka upande ubarikiwe na yeye anataka wewe umpatie yake yeye apate. He wants to live a good life here and in heaven. Na wewe anataka uishi mbaya hapa ndio kuwe rewarded huko kwa asali. Na do you think pastors should be having jobs, like main jobs, alafu saa Sunday ndio ana nini? Yes, because you need to be a good someone you can prepare. Pata riziki. Ama ukikuja tuambie this is my only source of work. Yes. Okay. So mkwe mnanicheck. So naweza taka salu fulani ndio niweza angekuwa preachia kila time, ama msee akiwa hapa akiwa mgonjwa nini naweza tukuka. Na wewe if you are earning money from the church, you should dedicate a lot of your time to church issues and to the spiritual nourishment of the people. But haiwezi kuwa wewe mpaka kukuona ni noma. Ni maziwa. Kuna tumekupatia maziwa lakini hata kukuona jo ni ngori. Hadi nikitaka kukuona na mimi kila Sunday natoaga nini hata kama natoa whatever, lazima mazee yani ni prepare mtu fulani yapange ndio nikuje nikuone. You know that's how it is. Yes. There are some judges here to see the bishop or the pastor jo ni kama kuona waziri. Ni noma. Hata waziri unaweza patana na yeye huku mall za kishoki jo. Ni ngori. Because they have raised their status to be that of being worshipped, some of them. Sasa hata main reason ya huyu jamaa kutaka kubaiwa hiyo Toyota Prado si ati ndio akuwa anafikia washirika rais. Yeye anaona si feel nikiandaa kuingia mahali na mbwe. Atoke na anataka yenye na sunroof nini?
Lazima. Juu sasa pia tena Prado na church Kongwarosi atakuwa akitokea na kanikana anapiga campaign. But you want people to think he's big. Yeah, I think that is a good encouragement. Na watu wanaweza borrow from that church. Yeah. This any leader. Yeah. You know, there is kuna kitu fulani by the way ina happening hata kwa inchi. So you find we want probably our politicians to be very accountable. People are working in government. Yet we don't want there is a kufunga macho from also wanting church leaders to be accountable. Hiyo hatuangalie. Yes, hiyo tunafungia macho unaona. Naweza fanya hivi jo Mungu aboeke na mimi na ni swali jenu unauliza nikose pia God juu ama ashikilie blessings zangu juu nimeuliza swali ya ukweli. Unajua hiyo unatishangwa na ile story fulani ya wale vijana fulani walichekelea Elijah juu ya kipara. Elisha juu ya kipara akipanda hivi kwa walikuwa wanamwambia ati inawachoma. Sasa unaona hiyo ni mambo ya kuchekelea pastor. Wakacheka alafu I think is it a wild bear or something kuja ikawa kula wote. So now sasa unafikianga question ama zinaweza tokea zikukule nini? Unaweza kwa pangori. You see, why would we want leaders why do you want your chief to be accountable and you don't want your pastor to be accountable? Because they told him to shut up and leave. No, actually the person who should be very accountable in my own opinion is a church leader. Because there is no way you will be serving in the Lord's house and you're wicked. Yeah, and you're not truthful. Yeah. Inasemekananga the truth shall set us free. Yes, so what I'm trying to say here, focus. Nini? Kenya nasema ni we should make them accountable. Whichever church you serve, if you feel you have genuine concerns, they need to be brought up. This hii kitu imetengenezwa ati sasa watu ni kama semi-gods that you cannot ask them a question, you cannot say hey, I don't think the way you are doing that is the right way, or the way these are being managed is in the wrong way. I think has created a lot of impunity in the church also. That if you question, you are looking down. Yes. And that's why some churches now, even they cannot be able to challenge certain problems of the society because already there is a lot of mud in their houses. So even the voice and representing the people that they serve, they can't. Because if there is a amount like this, there is a very big problem. If ikitokea. So that wickedness need to be called out. Na ndio kama unataka kukua inaitangwa aje spiritual leader, wewe mwenyewe umeshaamua mimi ni kiongozi wa dini na lazima nikue, sina mambo mingi. Yes, na unaambia watu. You understand? Yes, because me if I become a pastor and I have stopped all my jobs, the first day we meet with my members, I'll be very clear, guys. I quit employment to come and now do this also. Yeah. Because I feel I should be doing this. But now, for me to be able to serve you very well, I need X, Y, Z. So that in future, if we have excess of that, it will be used towards the development of other programs. Ndiyo hata mimi, when I'm guiding you, I can write proposals to members. Okay, let's build a health center here. Let's build a child care center here for those people who don't have enough money to hire house helps and they want to go and work. They can be bring. Yani ulete tu vitu hapo. Na niwaambie, and that is project based. Na niwaambie, since I've been serving you guys for this period of time. Nikiangalia graph ya vile mnatoanga kila Sunday, sikosangi a certain amount. Yeah. Ndio ambia congregation, hey guys, you need to pull up your socks so that we hit this target, bare minimum. Lakini salo yangu ndio hii. Ndio hii. Si ndio? Na hata kukue na watu members ndio wana manage hizo funds. Hizo funds so that nikijua kama wanavaa kunifinyia ngapi wananifinyia. Hii ingine bado leadership ya kanisa inakaa inasema we want to do this project. So it becomes, because in most of these churches
They love, some of them love preaching democracy about the country, yet there's in no their democracy. own institutions they are led by dictatorship. Kweli watu kundisiwa wase wengi kwa hiyo nini wanajua sadaka inakuanga ngapi? No, hata kuna mtu wezi uliza swali. Ukiuliza swali unafukuzwa mbaya. Unataka unachunguza sana. Unachunguza mambo ya mchungaji sana. Because it's important for people to ask questions. So that people can be accountable. If the church want to go back to what the church really meant, I'm not saying it has lost its relevance, especially in the matter of the society. But there's a lot of conmanship happening in some of those institutions that need to be stopped. Because ikistopiwa, the church will be powerful in terms of making the society a better place to be. And the church members will make a lot of good decisions because they will led by truthful people. Juu hawa washirika hata hawa ongwaro ni kama waliona there is no return on investment. Unasema tukununulie hela brado na sisi wenyewe ile maombi unaomba hatupati kitu. Juu otherwise tungekuwa tumebarikiwa hatungekuwa na noma. Kila mtu angekuwa na mabrado angesema hata wewe pasta hii ni yako, wacha turudishe mkono. Actually I think watu wanafaa kutoa kulingana na venye una pia una boost blessings. Wanakupatia ya macho ya blessings. Anyway, I think it's a good conversation that people should start having, because everyone's, if you are a leader wherever you are, even in your own company, you need to be accountable. You need to be accountable. Don't be a person who says this today and tomorrow you are saying this. Sini ukweli unaulizwa hata ile serikali iko ilituambia ni itakuwa inachekiwa, there is a terminology. They will be kept in check. Oversight. Because if you get the right feedback from the people that you are leading, you will lead a very good organization. You will correct. Utasikia. There are people with genuine ideas. Of course there are other people who just want to give feedback but they have nothing to say. But lazima usikize. And you must be accountable. Na usipeane threats ukiulizwa. Ndio hizo sasa hizo. Unaanza kukaa mkali. Ndio mtu asikuulize hiyo maswali. So I think it's just being forthright. Yes. Truthful. It's hard to be a leader. That's why there are few leaders. Very few. Unanielewa? Because leadership comes with a lot of accountability. Good and responsibilities and sacrifices. You cannot, because this one is not even sacrificing. And you want to benefit all. Kama huyu, that was very wrong timing. Unaitisha aje watu Prado sahi. Surely. Kwanza ni December. Na unaitisha alikuwa ameitisha ya petrol ama ya diesel. I think kwanza members waliona wewe unajua bei ya mafuta zaidi. Alafu na unataka gazla. To do what? So you should have just sacrificed akae two small fish for some time. Watu wake wakibarikiwa watakuwa able kumnunulia. If you empower your members, they will empower you. But it cannot be that we empower you so that we get empowered. It doesn't work like that. That is conmanship. Yes. Pure. Hiyo ni utapeli.